C240 model 4-cylinder engine overhauling. This push piston and this engine completely recovery. Okay, এটা হচ্ছে C240 মডেলের 4-cylinder ইঞ্জিন। আমরা সম্পূর্ণ এটা ওভারহল করছি, এখন পিস করতেছি। এগুলো হচ্ছে পুশ পিস্টন। এটা হচ্ছে কেম শিফট। এখন কেম শিফট ফিক্স করতেছি। জাস্ট স্মুথলি এটা ফিক্স করতে হবে, আদারওয়াইজ পুশগুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে। ওকে, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে, দেন ফিক্স করতে হবে, আর ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে হবে মাস্ট। ওকে, I just continuously working this mini excavator 4-cylinder C240 model engine. Complete recoveries. Mechanical aspirates, this is a simple idea. We have to continuously working. This cam shift working smoothly and cam shift locker bolt fixing. Front setting cam shift locker bolt gulo আমরা ফিক্স করছি। ওকে, টাস্ক ক্রাশার কাজ হচ্ছে ক্রেন শিফট ক্লিয়ারেন্সটা, যেমন এদিক ওদিক মুভ করাটা নিবারণ করবে। ওকে, টাস্ক ক্রাশার এন্ড ক্রেন শিফট ক্রেন শিফট মেইন হাফ কাট ফিক্স করার পরে আমরা অবশ্যই ক্রেন শিফটটা রোটেট করে দেখবো। এটা একবারে আরামসে এটা রোটেট করবে। ওকে, এটা ভালোভাবে কাজ করতেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, গুড বাই।